TV7 Israel News is made possible thanks to your generous donations. Shalom and good evening. This is TV7 Israel News broadcast to you from Jerusalem. And in today's top stories, tensions continue to rise amid repeated acts of terror directed at Israelis in the center of Israel and the northeastern edge of the Samarian hills. A fourth strike in less than a week destroyed multiple installations belonging to the Islamic Republic of Iran in the vicinity of Damascus, as well as Syrian military infrastructure in the south of the war-torn country. Amid escalating tensions in Israel's northern neighbor, which includes repeated strikes by Iranian-proxies against U.S. service members, the USS George H.W. Bush strike group has been deployed adjacent to Syria. Tensions continue to rise in and around Israel, with terror striking in the center of the country, as well as in the Samaria district of the so-called West Bank. The first attack occurred approximately 30 minutes after 9 p.m. yesterday evening, when militants opened fire toward the Israeli community of Ma'ale Gilboa, which is situated on the northeastern end of the ridge of the Samarian hills in Israel. The IDF spokesperson's unit confirmed that hits were identified on a number of houses in the agricultural community. Nevertheless, thankfully, no injuries were reported, and a manhunt was launched against the responsible suspects. Subsequently this morning at 9:50 a.m., a Palestinian resident of Hebron who managed to infiltrate Israel perpetrated an act of terror against two IDF soldiers who were en route to the IDF Central Command Base in Srifin. בשעה 9:50 בדיוק בבוקר התרחש פיגוע כאן בזירה שאנחנו נמצאים פה מאחוריי. מה שאנחנו יודעים כרגע בשלבים האלה, שמחבל ככל הנראה תושב חברון בשנות ה-20 לחייו, מגיע מצומת ניר צבי, עוקב אחרי שני חיילים שהיו בדרכם לבסיס, ובנקודה הזאת בדיוק למעשה מוציא סכין שהייתה ברשותו ודוקר את שני החיילים בפלג גוף העליון. שני החיילים כרגע פונו לבית החולים אסף הרופא, כשאחד פצוע באופן קשה בצוואר כתוצאה מדקירה, והשני פצוע קל כתוצאה מדקירות בפניו. התוקף נעצר במקום על ידי אזרחים ועל ידי כוחות משטרה שהגיעו בדקות מיד לאחר מכן. Prior to the terror attack this morning, IDF, ISA or Shin Bet, and Border Police Special Operations units conducted counter-terror activity overnight as part of Operation Wavebreaker, during which a total of 13 suspected terror operatives were apprehended in the West Bank districts of Judea and Samaria. According to the IDF spokesperson's unit, a number of violent riots erupted in the village of Doha and the city of Nablus, respectively. In response, Israeli forces utilized crowd dispersal means. No injuries were reported in either incident. Meanwhile, during a visit at the Adam base, marking the eve of Passover holiday, Prime Minister Benjamin Netanyahu commended Special Operations Forces of the K-9 Oketz and counter-terror units for their unwavering operational resolve as part of Israel's war on terror. אנחנו ערב חג הפסח. גם בערב הזה אנחנו נלחמים על ביטחוננו ועל חירותנו, וכמה מכם כבר השתתפו בפעולה לפנות בוקר, עוד לא הספיקו לישון, בדקתי, אבל עשו עבודה מצוינת. Amid Israel's heated internal debate on matters related to reforming the judiciary, Premier Netanyahu also seized the opportunity to highlight the significance of remaining united in the face of many enemies. חג הפסח הוא חג היציאה מעבדות לחירות לפני 3,500 שנה בערך. יצאנו לחירות, הגענו לארצנו, בנינו כאן את קיומנו, את זהותנו, ואחר כך הוגלנו מכאן. אני מזכיר לכם איך הוגלנו מכאן. תחילה התפצלנו, ממלכת יהודה, ממלכת ישראל, ואחר כך לא נשארה לא זאת ולא זאת. והשמירה על אחדותנו הייתה ביסוד חזרה לקיומנו. העצמאי כאן בארצנו. אנחנו גיבשנו את הכוחות, ובכתף אל כתף הדפנו את אויבינו, והקמנו מחדש את ריבונות ישראל. הריבונות הזאת והקמתה של המדינה הציונית
לא הפסיקה את הניסיונות להשמיד אותנו. זה לא מה שקרה פה. מה שקרה פה שהיה לנו את הכוח להתגונן נגד אלה שרוצים להשמיד אותנו. כי הצוררים מחליפים את הזהות שלהם. מדור לדור הם מתחלפים. ובמשך אלפי שנים לא היה לנו כוח מגן. Joining Premier Netanyahu in calls for unity, Defense Minister Yoav Gallant highlighted in his remarks to the Special Operations Forces in attendance that the enemies of Israel do not differentiate between the types of citizens standing before them in battle. Jerusalem's top defense official went on to stress the accumulating threats facing the state of Israel at this juncture in time. האיומים נגדנו הם איומים גדולים. אנחנו רואים אותם, הם מגיעים ממקור אחד. המקור הזה הוא איראן. היא שולחת את זרועות התמנון ללבנון, לסוריה, לעזה, ליהודה ושומרון, ואפילו מנסה לגייס מתוך תושבי הארץ. Meanwhile, overnight, unidentified aircraft launched salvos of missiles which penetrated Syria's aerial defense array, targeting Iranian installations in the vicinity of the capital Damascus, alongside military installations in the south of the country. According to a Syrian military source quoted by the regime-run Sana agency, the strike occurred 15 minutes after midnight, when bursts of missiles appeared over the skies of Syria, with a trajectory which indicates that they were launched from the area of the Golan Heights. Surface-to-air missiles were immediately launched to counter the incoming projectiles. Nevertheless, while 2 missiles were reportedly intercepted, infrastructure belonging to the Islamic Revolutionary Guard's Quds Force, including weapons caches adjacent to Damascus International Airport and militant infrastructure near Al-Saida Zainab and Al-Ma'amil in the area of Al-Kiswa of Rif Dimashq, sustained direct strikes. Moreover, a radar belonging to Syria's aerial defense array, situated in Al-Suwaida's countryside, was also destroyed in the bombardment, which the Assad regime attributed to the Israeli Air Force. It is worth noting that the IDF spokesperson's unit did not confirm or deny its alleged responsibility in response to TV7's request for comment. However, prior to this strike, a fourth such attack attributed to Israel in less than a week, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Defense Minister Yoav Gallant addressed pilots and aircrew at the Tel Nof Air Force Base, during which they noted Israel's unwavering activities beyond the boundaries of the state. אתם יודעים היטב שבימים האחרונים אנחנו פועלים הרחק מגבולותינו, מעבר לגבולותינו, נגד משטרים שתומכים בטרור וזוממים את השמדתנו. ואני רוצה קודם כל להודות לכל אחד ואחת מכם על העבודה הנפלאה שאתם עושים למען הגנה על המולדת שלנו ועל המדינה שלנו. Similar to Netanyahu's remarks, Gallant highlighted the IDF's qualitative capabilities, which were repeatedly showcased during the course of the past month, and which the enemies of Israel should take stock of. בחודש האחרון, בשבוע האחרון, ביממה האחרונה, קיבלנו דוגמאות טובות למה צה"ל יכול לעשות, למה חיל האוויר יודע לעשות, והוא עושה את זה לפעמים בהתכוננות ממושכת ולעיתים בהתראה קצרה. בעת הזאת אנחנו נלחמים בגזרות רבות, גם אם הדבר הזה נמצא מתחת לסף ההבנה של חלק מהציבור. זה נכון לגבול הצפון, זה נכון לסוריה, זה נכון ליהודה ושומרון, לעזה. בכל המקומות האלה יש איומים, ומה שמבדיל בין האיום לבין ההצלחה זה צבא ההגנה לישראל, כשמו כן הוא, מגן ישראל. Meanwhile, in the Iranian capital Tehran, the Islamic Revolutionary Guards Corps held a funeral procession for 2 of their officers who were killed in an aerial strike in the vicinity of Syria's capital Damascus last week, which was attributed to Israel. During the course of the funeral, Iranians affiliated to the main terror arm of the Ayatollah regime urged the RGC to exact revenge against the state of Israel. حرکت باید حرکتی باشه که آتوی دست دشمن یا طرف مقابل داده نشه، منتها با قدرت تمام برخورد لازم باید انجام بشه. In response to the calls for revenge while making an appearance at the funeral procession,
RGC commander Major General Hossein Salami pledged that his organization will definitely exact revenge. من فقط یک جمله میگم قطعاً انتقام خواهیم گرفت. It is worth noting that while tensions are seemingly on the rise between the Islamic Republic of Iran and Israel, the United States has also taken note of the escalatory activities by the Islamic Revolutionary Guards Corps in Syria. As such, Pentagon Deputy Press Secretary Sabrina Singh confirmed that the USS George H.W. Bush strike group has postponed its departure from the Mediterranean Sea for the purpose of protecting U.S. service members operating in Syria. No plans to change our footprint at this time in Syria. In terms of why the USS George H.W. Bush carrier was repositioned, I mean, as you saw, we saw increased attacks from IRGC-affiliated groups targeting our service members across Syria. And so, as a precaution, we did move the carrier to be slightly closer, but it's still in the purview of EUCOM. But it was in response to, of course, what we saw as increasing attacks on our service members in the region. Thank you for watching TV7 Israel News. If you're blessed by our productions and would like to help support TV7 Israel's ongoing operations, which are exclusively donation-based, please consider making a financial contribution. You can do so, of course, at www.tv7israelnews.com. Separately, I would like to encourage you to pray for our persecuted brothers and sisters worldwide, as well as for the peace of Jerusalem and salvation of Israel. I'm Jonathan Hassan wishing you an Erev Mevorach, and God willing, we'll see you again tomorrow at the same time.